Kommandant HFY Schwetterlin im toten Raumschiff Sein Hensitten, render die controlende Stasis-Kapseln erprocht. Das Schiff ist kalt und dunkel. No das Schweiglichter not Beleuchtung flackert, en den Leeren Gängen, wo 6 Wochen traf sie etwas Schreckliches, in seltsam Energiewell aus dem Nix. HFY erinnert sich noch an das blendende Licht und die Schrei seiner Crew. Dann war es dunkel. Seine 12 Crewmitglieder schlafen in den Stasis-Kapseln. Pilotin Jimin liegt regungslos da. Ihr Gesicht friedlich hinter der durchsichtigen Abdeckung. Ingenieur Taiho atmet langsam und gleichmäßig. Communication seien sie so jung sieht aus, als würd sie zergummen. Aber die Lebenserhaltung stirbt langsam. Jeden Tag fallen mehr System aus. Das Summen der Maschinen wird leiser. Die Luft wird dünner. HFY hastet oft jetzt. Tag 43. Flüsterte in das Tot-Kommunikationssystem. Sein Stimme klingt heißer. Jimins Kapsel ist stabil. Taihos Wort sind gut. Wir sind noch higher. Jemand wird uns finden. Niemand antwortet. Niemand kann ihn hören. Die Erd glott. Sie sind tot. Der Notruf des Schiffsverstand woken. In den Computern der Erdkommandos steht ihr Name auf der Liste der Verlust. Nur in weitergeschaltet Mission im gefährlichen WLTRAUM. Get langsam durch die GG-Inch. Sein Schritt holen in der Still. Erprobt die Kapsel einzeln. So Jungs Hirschlag ist stark. Der alte Mechaniker min holeikeltem Schlaf. Die Jungwissenschaftler in Hygiene hat normal Gehan aktiviert. Ihr sollt nicht sterben. Sagt zu ihnen, ich passe auf euch auf. Justiert die Sauerstoffsoffer. Repariert einen lockeren Draht. Sein Finger sind stief vor KLT, aber arbeitet weiter. Stund Stund, Tag Tag dort der Hunger naht an ihm. Das letzte Essen ist vor Tagen aufgebraucht. Aber die Stasis-Kapseln brauchen Energie. Sein Crew braucht ihn. Manchmal redet mit ihnen. Als ten sie inhören, sollt Jimin wohnen. Den Sternen drauen. Verspricht Taiho, dass sie nach Haus kommen würden. Singt so jung das Lied vor, dass sie immer macht. Die Still ist sein großer Feind. Sie kriegt in seinen Kopf und flüstert ihn zu, dass es hoffnungslos ist, dass niemand kommt. Dass aufgeben soll dort über HFY kommt gegen die. Still an, spricht weiter in das Todradio. Sollte leer von seiner Heimat, von seiner Familie, von seinen Tragümen. Sein wird verschwinden im Nix, aber hört nicht auf. Tag 44, sagt am nächsten Morgen. Sein Stimme ist schwächer geworden. Wir leben noch. Wir geben nicht auf. Niemals. Draußen vor den Fenstern sind nur die Kolten. Stern, sie geben keine Antwort. Aber HFY flüstert weiter in die Dunkelheit, unzuwissen, dass jemand sie hört. Weit entfernt von HFY sterbendem Schiff steht ein riesig Kristallstation im Weltraum. Sie ist älter als die menschliche Zivilisation. Hier leben die Kefmori, Wesen aus verschiedenen Welten, die sich vor Jahrtausenden zusammengetan haben. Sie beobachten die Galaxis Gitter. Nix passiert. Und dass sie es wissen, ihr Sensoren, erfassen jed Schiff jeden Planeten, jed neue Spezies. Sie sammeln Daten und Wissen, aber sie mischen sich nicht ein. Elder Wolfke gleitet durch die kristallenen GG-Inch. Sehen wir arm bewegen sich elegant. Render die Bewusstseiner untergebenen liest. Sein groen, schwarzen Augen zeigen. Minus one emotion. Ist älter als 1000 Menschen zusammen. Älter, sagt einer seiner Assistenten. Wir haben ein Treibensmenschenschiff entdeckt. Als System versagen. Die Crew liegt im Sterben. Wolfke heilt ihn. Menschen. Dies Jungen. Lauten Creaturen. Die erst vor wenigen Jahrhunderten die Raumfahrt entdeckt haben.
sie breiten sich schnell aus, nehmen so viel Risiken, wie Kinder. Damit für Spielen, interessant, murmelt, weit mir das Schiff, in der großen Ratskammer versammeln sich die Elders, der Raum ist aus lebendem Kristall gebaut, der in sanften Farben leuchtet. Hologramm zeigen die Multien in allen Details. Das klein, primitiv Schiff sieht verloren aus im schwarzen Weltraum. Menschen, sagt Elder Sixhara mit Verachtung, sie beschätzen sich immer. Jetzt sollen sie den Preis. Sollen wir helfen? Fragt ein junger Elder. Wafke schüttelt seinen langen Kopf. Nein, wir beobachten nur. Dies Creaturen brennen hell und kurz, wie all primitiven Spezies. Lasst in ihr letzten Momente studieren. Es wird gut Daten für unser Archiv geben. Die anderen Elders nicken justement. Sie haben schon viel Spezies sterben sehen. Die Menschen sind nichts bessen dies. Aber dann zeigen die Sensoren etwas Unerwartetes. Der Kommandant des Schiffs ist noch watch, bewegt sich durch die Gigeinch, prüft die Stasis-Kapseln seiner Crew. Merkwürdig, sagt Wafke. Warum schläft nicht durch? Warum geht nicht auf? Sie beobachten HFY bei seiner täglichen Routine. Sie hören sein Stimme durch ihre Gerät. Tag für Tag dasselb Ritual. Tag für Tag dieselb Hoffnung. Wird bald brechen, sagt Elder Sixhara. Menschen sind emotional. Sie können nicht lang stark bleiben. Ja, stimmt Wafke zu. Bald wird sein Crew aufgeben. Wird versuchen, nur sich selbst zu retten. Das tun all primitiven Arten am Ende. Die Elders wetten sogar darauf. Wie lang wird HFY durchhalten? Wann wird anfangen? Die Lebenserhaltung der anderen abzuschalten. Länger zu überleben. Aber Tag Tag tut HFY das Gegenteil. Opfert seine eigen Luft für die Stasis-Kapseln. Ist weniger, damit die System länger laufen. Wird schwächer. Aber geht nicht auf. Propaganda, sagt Wafke verwirrt. Die Menschen sollen Geschichten aber Loyalität und Aufopferung, aber das kann nicht echt sein. Doch HFY beweist das Gegenteil. Sein Stimme wird schwächer, aber spricht immer noch zu seiner schlafenden Crew, flüstert ihnen mit zu, obwohl sie ihn nicht hören können. Die Elders werden unruhig. Das entspricht nicht ihren Berechnungen. Menschen sollten nicht so handeln. Kein Spezies sollte so handeln. Vielleicht, sagt Elder Sixhara Lies, verstehen wir die Menschen nicht so gut, wie wir dachten. Wafke starrt auf die Hologramm. Zum ersten Mal seit Jahrhunderten ist SICHER dort dash kann kaum noch atmen. Die Luft in der Multien wird immer dünner. Sein Lungen brennen bei jedem Atemzug. Aber geht nicht auf. Geht weiter von Kapsel zu Kapsel, spricht zu seinen schlafenden Freunden. Sulji flüsterte zu der Gürsten in der dritten Kapsel. Sein Stimme ist so schwach, dass sie kaum hörbar ist. Den Kleintochter wird stolz oftig sein. Du wirst sie wieder sehen, versprochen. Sulji rührt sich nicht. Ihr Gesicht ist friedlich hinter dem Glas, aber HFY spricht weiter. Als kann sie in ihren Daughter geht's nächsten Kapsel. Jung Ho, mein Freund, du wolltest immer ein Buch schreiben über die Stern. Du wirst es schaffen, ich weiß es. Was HFY nicht weiß, sein wird verschwinden nicht einfach im Nix. Der beschädigt Triebwerkskunde Multien strahlt seltsam Energie aus. Quantenpartikel tanzen sein Stimm herum. Sie tragen sein Wort in Orte, die nicht möglich sein sollten. Weit entfernt, in der Kristallstation der Kefmori, beginnen plötzlich allworn Siren zu heulen. Die Elders springen von ihren Plätzen auf. Ihr Instrument zeigen unmöglich. Was ist das? Schreit Elder Sixhara. Wafke starrt auf die blinkenden Anzeigen. Das kann nicht sein.
und sehr mestrig müssen kapit sein, aber die Gerät funktionieren perfekt. Sie sagen etwas, was die Kathmori für unmöglich hielten, hien wussten durch Dimensionsbering. Sein wird reisen durch Raum anzeit, als wenn die Gesetz der Physik nur vorschlägt, aber praktisch System, befiehlt Wafke, sein Stim zittet vor Aufregung, das kann nicht passieren. Die Techniker arbeiten fieberhaft, aber ihr Instrument lagen nicht. Hien was Flüstern erreicht ihr Station durch Dimensionen, die kein Bekanntes Wesen durchdringen kann. Hygiene, hören Sie sein Schweigstim durch ihr Lautsprecher. Du bist die klugste Person, die ich kenn, die Wissenschaft braucht dich, das Universum braucht dich, die Elders stehen Weivesteiner da. In 10.000 Jahren haben sie so etwas nie gesehen. Kein Spezies kann ohne Technologie zwischen den Dimensionen kommunizieren. Es ist physikalisch unmöglich. Why machte das? Flüstert Elder sie x Single Quotes Herr dort was Single Quotes K, hat kein Antwort. Sein Jahrhundert telt Guischheit brickelt, als, was aber das Universum zu wissen glatt, steht plötzlich in Frage, hien muss dem Wort schwicker, aber sie wird gleichzeitig starker. Sein Lieb zu seiner Crew, sein Weigern aufzugeben, sein pur menschlichster wohl das formt die Quantenteilchen am sein Wort herum. Min ho, du alter Schraube, lachte Schwach. Erinnerst du dich an den Motor, den wir öfter Station repariert haben, du sagtest, unmöglich ist nicht, du hattest recht, die Kathmori Computer arbeiten auf Hochtouren, sie versuchen zu verstehen, was passiert. Aber wir Algorithmen finden kein Erklären. Die Menschen haben etwas getan, was ihr Wissenschaft für unmöglich hielt. Sollen wir eingreifen? Fragt ein jüngerer Elder panisch. Nein, sagt Wafke langsam. Wir beobachten weiter. Aber dokumentiert es. Jedes Wort, jede Messung, hien wir nix von dem Chaos, das verursacht. Spricht einfach weiter zu seinen Freunden. Sein Stimm trägt Hoffnung durch. Das Universum bricht Regeln, die älter sind als die Menschheit. Wir kommen nach Haus, flüsterte, all zusammen, das verspreche ich euch. In der Kristallstation beginnen die Elder zu verstehen. Die Menschen sind nicht das, was sie zu sein schienen. Sie sind etwas viel Gefährliches. Etwas Neues dort was Single Quotes K kann nicht schlafen. Hien was unmöglich Stimm verfolgt in Deutsch die Nacht. Why kann ein sterbender Mensch die Gesetz des Universums brechen? Es muss ihn erklären geben. Heimlich schleicht sich zu den tiefsten Archiven der Kristallstation. Hier lagen Geheimnis, die älter sind als ganz Zivilisation. Turen, die seit 10.000 Jahren versiegelt sind, wissen, dass gefährlich ist für normal Elders. Sehen wir und sitten, also die alten Codes inget. Das System wohnt in Dreimel. Dies Archiv sind verboten. Aber Wafke muss Antworten finden. Die ersten Hologramm flacken auf. Juralt, Symboli tanzen durch die Luft. Sprachen, die längst vergessen sind. Aber Wafke ist altgenug, sie zu verstehen. In High, liest der Lot vor. Das Wort fühlt sich fremd auf seiner Zunge an. Die Aufzeichnungen erzählen von einer Spezies, die vorhin existiert. Sie waren anders als all anderen. Ihr Gedanken konnten Raum und Zeit durchqueren. Sie sprachen mit Sternen und Tragömten mit Planeten. Sie konnten mit dem Bewusstsein der Realität, flüstert Wafke ungläubig. Ein neues Hologramm erscheint. Ihr seid ein Wesen mit 6 Gliedmaßen und Augen wie flüssiges Licht. Ein Inhai, aber das Bild ist scharf, als Wort. Das Wesen zwischen den Dimensionen schweben. Die Archive wurden duster. Die Inhai wurden so mächtig. Sie begannen,
das Refuge Dorille zu werden, ganz stern verschwunden, wenn sie mit ihnen sprachen. Planeten wechselten ihr Umlaufbahnen durch pure Kernkraft. Sie waren ein sehr great Bedrohung, liest Wolfgang weiter. Aber auch unser großer Verlust, die Kethmori versuchten, die Einheise stoppen. Ein Krieg entbrannte, der die Halbgalaxis theres. Aber dann, plötzlich, verschwanden die Einheit einfach. Kein Erklärung, kein Spur. Nur ein Nachricht blieb. Wir gern aber das Flüstern hinaus zu etwas Gregem. Wolfgang. Volt. Why im Cold Word. Dies Wort klingen so vertraut. Haien wus Stimm, die ein maglich Distanzen überwindet. Sein Weigering, aufzugeben. Sein Lieb, die starker ist als die Physik. Mit zitternden Händen raffte Haien wus Quanten Signature auf. Die Muster, die sein Stimm durch die Dimensionen trug, den vergleichte sie mit den Uralten in HFY dort die Ähnlichkeiten sind erschreckend. Nein, flüstert Wolfgang. Das kann nicht sein. Aber die Daten lagen nicht. Haien wus. Bewusstsein folgt den gleichen Mustern wie die du Einheit. Die Menschen entwickeln die gleichen Vergitten. Die gleich gefährlich matcht. Wolfgang denkt an Haien wus Wort zu seiner Crew. En sein bedingungslos Loyalität, en sein Weigering, sie im Stich zu lassen, was, wenn das mehr ist als nur mit. Was, wenn das der Beginn von etwas viel Gregem ist, die Archive zeigen Weiterhänglichkeiten. Die Inhalte waren auch Sozialwesen. Sie opferten sich füreinander. Ihr Lieb zueinander verstärkte Vergitten. Je stärkere Emotionen, desto mächtiger wurden sie. Die Menschen sind ihr Erben, flüstert Wolfgang entsetzt. Schließt die Archive und lässt ausspüren seines Besuchs, aber das Wissen brennt in seinem Geist. Die Menschheit steht im Beginn einer Evolution, die das Universum für immer wenden kann. Draußen in der Müde spricht Haien weiter zu seiner schlafenden Crew. Sein Stimmwort. Schwicker, aber sein. Lieb zu ihnen wird starker. Und dies Lieb bricht Regeln, die seit Milliarden Jahren gelten. Wolfgang starrt auf die Beobachtungsbilder. Aber jetzt, was Haien wirklich ist, nicht nur ein sterbender Mensch, sondern der erst einer neuen Art von Bewusstsein. Bei, fragest, was soll tun, 67, solang hat Haien gekämpft, sein Bein kann ihn nicht mehr tragen, sinkt neben Suge Stasis-Kapsel zu Boden, sein Lungen brennen, die Luft ist fast weg, es tut mir leid, flüsterte zu seiner schlafenden Crew, sein Stimm ist nur noch ein Hotsch. Ich konnte ihn nicht retten, aber dann lächelte. Schwach, sein Hand berührt das kalte Glas von Jemens Kapsel. Dank, sagte Lies. Dank für die Stirn. Dank, dass ich you kannt. Dank für alles. Es ist kein Verzweiflung in seiner Stimme. Es ist Dankbarkeit. Pure Dankbarkeit für sein Leben, für sein Freund, für die Kurzeit, die Menschheit das unendlich bären dürft. Dies wird treffen Wolfgang wie ein Schlag. Der Elder steht vor seinen Bildschirmen und spürt etwas, was seit Jahrtausenden nicht gefühlt hat. Sein Kehlshaus bricht auf. Nein, flüsterte, darf nicht sterben. Nicht so. Sein Hand fliegen aber die Kontrollen. Ruft heimlich ein Rettungsschiff, ein kleines, schnelles Schiff, das die anderen Elders nicht bemerken würden. Flug Delta 7, hier ist Wolfgang. No Tretting, Koordinaten folgen, Elder, die Stimme. Der Piloten klingt verwirrt. Wir haben keinen Rettungsbefehl erhalten. Das ist mein persönlicher Befehl. Fliegt sofort, aber die anderen Elders haben Wolfgangs Aktivitäten bemerkt. Elder 6 Horror stürmt in seinen Raum. Was tust du da? Schreit sie.
Du verletzt das Gesetz der Kollektivs, ich red Leben, antwortet, Wolfgang fest, das sind nur Menschen, primitive Creaturen, nein, Wolfgang dreht sich darum, sie sind mehr als das, viel mehr, sechs Jahre alarmiert die anderen Elders. Binnen Minuten ist Wolfgang umringt, sie versuchen, seinen Rettungsbefehl zu stoppen, du wirst vor Gericht gestellt. Droht Elder Murthen, aber dann passiert etwas Unmögliches, die Todmörderin beginnt zu senden, nicht mit ihren kaputten Gürteln, sondern mit reiner Quantenergie. HFY's bewusstloser Körper wird zum Sender, sein Will, sein Lieb zu seiner Crew, formt sich zu einem Signal. Wir bestehen fort, pulsiert die Nachricht durch das All. Wir bestehen fort. Die Lebenszeichen seiner 12 Crewmitglieder wurden mit übertragen. Jeder Hörschlag, jeder Atemzug. Als wird HFY's Geist selbst die Botschaft senden. Die Kefmori Computer explodieren fast vor Aktivität. Jede Station in 3 Sternensystemen empfängt das Signal. Es ist so stark, dass es ihr Schutzschild durchbricht, unmöglich, schreit sich Sarah. Todschiffen nicht senden, aber das Signal wird stärker. Es erreicht sogar die Erde. Millionen Lichtjahre entfernt springen Computer. Die Menschen hören HFY's letzte Botschaft. Wir bestehen fort. Wolfgang lächelt zum ersten Mal seit Jahrhunderten. Jetzt versteht ihr's. Die Menschen sind nicht wie wir. Sie geben niemals auf. Niemals. Das Rettungsschiff ist schon unterwegs, aber jetzt fliegen in sein Kefmori-Kriegsschiff hinterher. Die Elders wollen die Rettung stoppen. Sie sind so gefährlich. Schreit sich Sarah. Why die Einheit, sie müssen sterben nein, sagt Wolfgang ruhig. Sie müssen leben. Sie sind in der Zukunft. Das Quantensignal wird noch stärker. HFY's Lieb zu seiner Crew durchbricht die Realität selbst. Seine Denkbarkeit formt neue Gesetze der HFY Daten der Meridian rührt sich gemein in ihrer Kapsel. Ihr Bewusstsein spürt HFY's Signal. Taiho öffnet schwach die Augen. So young lächelt im Schlaf. Sie erwachen. Als Wilf, verbunden durch HFY's Lieb und Opfer. Kommandant, flüstert sie min dort das unmöglich ist geschehen. Die Crew der Meridian lebt, und ihr Bewusstsein beginnt. Sich mit dem Universum selbst zu verbinden dort HFY öffnet seine Augen. Els ist wie unsober, so sober. Die Luft riecht nach Chemikalien und fremder Technologie. Das ist nicht die Meridian. Das ist nicht menschlich. Du bist watch, sagt die Tiefstimme. HFY dreht seinen Kopf. Ein Großwesen mit 4 Armen steht neben seinem Bett. Sein Haut schimmert wie Kristall. Die Augen sind völlig schwarz. Wo sind sie? fragt HFY schwach. Sein Stimme kratzt in der Kehle. Ich bin Wolfgang vom Kefmori, Kollektiv. Ich hab dich gerettet. Das Wort holt in HFY's Kopf weiter. Mein Crew. Wo ist mein Crew? Wolfgang seid aufdauernd. Sie werden durchsichtig wie Glas. Dahinter liegen sein Freund in herrlichen Betten. Jimin bewegt ihr Finger. Taiho atmet tief ungleichmäßig. So jung ich nicht gerade ihr Augen. Sie leben all, sagt Wolfgang. Aber HFY versucht aufzustehen. Sein Bein sind schwach, aber musst du innen. Aber was, setz dich, befiehlt Wolfgang. Sanft aber bestend. Wir müssen reden. HFY spürt, dass etwas nicht stimmt. Dies Rettung fühlt sich falsch an. So kontrolliert, so kalt. Die Spezies entwickelt sich zu etwas, was wir einmal kannten, sagt Wolfgang langsam. Die Einheit. Sie konnten mit ihrem Bewusstsein die Realität berühren, genau wie du, ich. Versteh nicht. Die Stimme durchbricht die Menschensberühren. Die Lieb zu deiner Crew überwohnt die Gesetze der Physik. Das ist nicht normal, HFY.
Der Name aus Wolfgers Mund klingt fremd, Haien folgt sich beobachtet, studiert, die in High Worden mächtig, fortsetzt Wolfger. Sie transzendenten die physische Existenz, das Kollektiv kann nicht zulassen, dass so etwas wieder passiert. Was wollen Sie damit sagen? Ihr seid jetzt unter unserer Führung. Das Wort trifft Haien wie ein Schlag. Führung, ein Schainswort für Gefangenschaft. Wir sind Ihr Gefangenen, sagt ruhig. Ihr seid Studienobjekt, korrigiert Wolfger. Du Ihrem eigenen Schutz an dem Schutz der Galaxis. Haien schließt die Augen. Erfolgt etwas Seltsames. Ein Wurm in seinem Kopf. Stimmen, die nicht sein eigenen Sinn dort KMMANDNT. Das ist Jiemins Gedank, klar wie ein Flüstern. Wir sind Haie, antwortet Tyhos BWSSTSE ein dort was machen Sie mittens. Das ist so jung, ängstlich aber stark dort Haien öffnet die Augen wieder. Kann sein Crew in seinem Kopf ruhen. Ihr Gedanken sind mit seinen verbunden. Sie haben uns verändert, sagte zu Wolfger. Nein, hat euch selbst verändert. Wir versuchen nur zu verstehen. Why, Haien wüspert, why sein Crew errockt. Nicht nur körperlich. Ihr Bewusstsein öffnet sich, sie können den fühlen, die vorher unmöglich wären. Die Gedanken der Wochen wodurter, die Emotionen der Techniker, die sie überwachen. Wir sind nicht mehr dieselben, flüsterte, nein, besteit Wolfger, und deshalb seid ihr gefährlich. Aber Haien folgt kein Gefahr, erfolgt Verbindung. Sein Crew ist denn hier bei ihm als Jesuve. Der Lieb zueinander ist starker geworden. Sie sind eins geworden. Ohne Individuelle zu verlieren. Wir müssen hier weg, denkt je Dashmin dort ja. Stimmen all anderen sie dort Haien likelt. Die Kefmori glauben, sie hätten die Menschen unter Kontrolle. Aber sie verstehen nicht, was Liebe bewirken kann. Sie verstehen nicht, dass Menschen niemals aufgeben. Sie haben einen Fehler gemacht, sagte zu Wolfger. Welchen? Sie haben uns im Leben gelassen. Zusammen. Wolfger Schwartz Augen weiten sich. Beginnt zu verstehen, was getan hat. Die dreisen Menschen sind jetzt mehr als nur ein Crew. Sie sind ein neues Bewusstsein. Verbunden durch Liebe, gestärkt durch Opfer. Und sie würden nicht für immer gefangen bleiben. Weit weg von Haien Gefängnis passieren seltsam Dinge im menschlichen Weltraum. Auf dem Mars wacht Dr. Junji mitten in der Nacht auf. Ihr Kopf ist voller Wissen, das sie nie gelernt hat. Quantenmechanik auf einem Level, den kein Mensch verstehen sollte. Das ist unmöglich, flüstert sie und starrt auf die Formeln, die sie automatisch auf ihr Tablet schreibt. Die Gleichungen sind perfekt. Sie beschreiben die Realität auf ihn Wies. Die Java Rose ist. Aber wo kommt dieses Wissen? Im Centauri-System. Erwacht Captain Dongmin in seinem Kommandostuhl. Hört Stimmen. Nicht über das Radio. In seinem Kopf. Und der Schiffskapitän sprechen mit ihm über Lichtjahre hinweg. Base Control. Hier ist Captain Dongmin. Mildete Nerves. Ich empfange seltsam Signale. Negative Captain. Und ses Sensoren sagen nix. Aber Dongmin hört sie trotzdem. Dutzend von Stimmen. 100 Menschen im ganzen Weltraum. Die plötzlich miteinander verbunden sind dort auf der Erde sitzt Admiral Kyung-Soo in seinem Büro und studiert Bericht. Überall dasselbe. Menschen entwickeln plötzlich unmögliche Fähigkeiten. Sie trügen dieselben Trum. Sie wissen Dinge, die sie nicht wissen können. Sir, sagt sein Assistent aufgeregt. Die Quantenanomalien wurden stärker. Es begann. Vor 3 Tagen. Kyung-Soo runzelt die Stirn. Vor 3 Tagen. Das war, als das Signal der Medien aufhört, Sir. Der Admiral steht auf.
die Medien, HFY Schiff. Sie hatten es als verloren abgeschrieben, aber was, wenn sie falsch lagen, befolgen sie Quantensignaturen, Befehlte, finden sie Holes, wo sie kommen. An einer kleinen Station am Rand des Sonnensystems spürt die Techniker in HFY plötzlich etwas. In Prozent in ihrem Geist, Stimmen, die sie kennt, aber nie getroffen hat. Wir sind hier, flüstert ihn Stimm. Wir leben. HFY weint vor Freude. Sie weh nicht warum, aber sie weh, dass Menschen in Gefahr sind. Menschen, die gerettet werden müssen. Das Phänomen breitet sich schneller aus als jede Krankheit. Aber es ist keine Krankheit, es ist Evolution. Menschen auf 100 Welten beginnen, miteinander zu sprechen. Und Technology. Nur mit ihrem BWSSTSE ein. Dr. Jungi schreit weiter Formeln. Jetzt versteht sie. Das Wissen kommt von dreisen Menschen irgendwo mal. Sie teilen ihr Bewusstsein mit der ganzen NSCHHEIT. Captain Dongmin koordiniert sein Flot und Radio. Die Gedanken der Piloten sind miteinander verbunden. Sie fliegen wie ein einziger Organismus. So, meldet Kyung-Sus Assistent atemlos. Wir haben die Quelle gefunden. Die Quantensignale kommen aus dem Kefmori-Raum. Die Kefmori, der Admiral kennt die Geschichten. In Alti, mächtige Aliens, bereiten sie in Rettungsflot. Wo, Sir, das ist Kefmori-Territorium. Wenn wir eindringen, dann dringen wir ein, sagt Kyung-Su fest, und Salut brauchen Hilfe. In ihrem sterilen Gefängnis öffnet so jung ihr Augen und lächelt. Sie spürt es, Millionen von menschlichen Geistern. Die Rohaken, das Bewusstsein ihrer Spezies wuchst und lernt. Sie hören uns jetzt, sagt sie zu HFY, HFY nicht, spürt es auch, die Erde, der Mars, Centauri, überall erwachen Menschen zu neuen Fähigkeiten, sein Opfer, sein Will. Sein Liebhaben etwas Wunderbares ausgelöst. Die ganz Menschheit, fragt Taiho staunend. Ja, antwortet Jimin. Wir sind der Funk, aber sie sind das Feuer. Aufgestellt worden Beobachtungsbildsam unbeobachtet die dreisen Menschen. Versteht endlich, was getan hat, wollte sie retten, aber hat etwas Willgürgiges ausgelöst. Die Menschen würden nie wieder dieselben sein. Sie sind jetzt verbunden. Ein Kollektiv aus Liebe statt aus Kontrolle. Admiral Kyung-Su engert sich mit einer Flot, meldet ein Techniker P. NISCH. Was Single Quotes K. Leichel traurig. Die Menschen kommen. Ihr eigenen zu retten. Genau wie HFY nie aufgegeben hat. Sie lernen schnell, murmelte. Die Menschheit ist erwacht. Und sie wird nicht mehr aufzuhalten sein. Die Großkristallheil des Kefmori-Kollektivs ist ein Chaos. Hundert von Elders schreien durcheinander. Ihr Jote sind ruhig zerbrochen. Bericht über die menschliche Evolution strammen. Von überall hierin. Die Menschen werden sie mächtig, kreischt Elder sich Horror. Wir müssen sie vernichten, bever es zu spät ist, nein. Elder Murthen schlägt mit seinen 6 Armen auf den Kristalltisch. Wir sollten sie studieren, verstehen, was sie sind. Die Kriegsfraktion wird lauter. Ihr Stimmen holen durch die Holloway Donner. Sie fordern sofortigen Angriff, Vernichtung der menschlichen Spezies, bever sie zu einer neuen Einheit werden. Aber andere Elders, beeinflusst von Wafkus Berichten, denken anders. Sie haben gesehen, wie HFY für sein Crew starb, wie sich opfert und Hoffnung auf Belohnung. Vielleicht sind die Menschen anders als die Einheit, sagt Elder Quinoralis. Vielleicht können wir mit ihnen zusammenarbeiten. Zusammenarbeiten. 6 Jahre lacht bitter. Mit Primitiven, niemals. Wenn die Elders streiten,
passiert in den Gefängnissen etwas Unglaubliches. Haien liegt still auf seinem Bett, aber sein Geist ist aktiv. Spricht mit seiner Crew. Seid ihr bereit? Fragt und W. or T. Ja. Antworten als Wolf gleichzeitig so young. Schließt Augen. Taiho atmet tief ein. Jimin lächelt. Einer nach dem anderen öffnen sie ihr Bewusstsein vollständig. Ihr Gedanken verschmelzen. 12 werden zu einem. Aber nicht wie bei den Inhai. Da ihr Individualität verloren. Die Menschen bleiben sie selbst und werden trotzdem eins. Die Kraft, die Instinkt, ist unvorstellbar. Alle Alarm in der Station heulen auf. Die Energie scheilt flacken. Die Quantentsunami Zellen lösen sich einfach auf. Pure menschlich. Willenskraft überlitt die System der Kefmori. Was passiert? Schreit ein Techniker. Haien wirft nicht sein Augen. Sie leuchten mit einem sanften blauen Licht. Steht auf, obwohl sein Silber siegelt ist. Die Windknen ihn nicht mehr halten. Sein Crew tut dasselbe. Dreisen Menschen gern durch Kristallwand. Als Renn. Sie läuft. Ihr Lieb zueinander matcht CUNSTRBLICH. Wath Single Quotes K. rennt zu den Gefängnissen. Aber sie sind leer. Nur ein Natschklang menschlicher Gedanken schwet in der Luft. DNK. Hörte Haien Stimme. Du hast versucht, und zu helfen. Die Flucht lässt Juralt Verteidigungsprotokoll aus. Waffen, die sieht Jahrtausenden schlafen, erwachen. In 3 Sternensystemen, automatisch Kampfplattformen gehen online. Kriegsschiff starten von versteckten Basen. Die Galaxis steht plötzlich am Rand eines Krieges zwischen der ältesten Aliens und der Jüngsten. SPEZI ist dort Haien. An sein Crew erreichen ihr repariertes Schiff. Die Meridian wartet auf sie neu und seltsam verändert. Die Techniker der Kefmori haben sie repariert. Aber die menschliche Prozess hat sie zu etwas Neuem gemacht. All an Bord, sagt Haien ruhig. Aber sein Stimmzug jetzt durch die Aimi in Sione und dort Jimin setzt sich in die Steuerung. Ihr Hantansen aber Kontrollen, die sie nie gelernt hat zu bedienen. Taiho bewacht System. Die menschliche Physik nicht erklären kann. Hyperspring bereit, meldet so young. Ihr Stimme ist ruhig, aber ihr Augen leuchten mit neuer Kraft. Oder 6 Horror stürmt in die kommende Zentral. Stoppt sie, vernichtet das Schiff, aber Wolfgang hat sein Hand. Nein. Lasst sie gehen. Du Verite, ich bin ein Lernender. Antwortet Wolfgang ruhig. Bei Meridian bereitet sich auf den Sprung vor. Haien spricht ein letztes Mal zu den Kefmori. Willen und sehren eigenen Weg. Dann verschwinden sie in einem Blitz aus blauem Licht. Ihr Hyperspring bricht Regeln, die sieht ihnen gelten. Sie springen nicht nur durch den Raum, sondern durch das Bewusstsein selbst. Zurückbleiben die Kefmori, gespalten und verwirrt. Ja, perfekt Ordnung ist zerbrochen. Die Menschen haben ihnen gesehen, dass es an der Weg gibt dort und Admiral Kyungsu's Rettungsflotten geht sich schnell dem Kefmori-Raum. Der Krieg kann jeden Moment beginnen. Die Meridian erreicht endlich den menschlichen Weltraum, aber sie ist nicht mehr dasselbe Schiff, das einst in die Dunkelheit verschwand. Die Hull schimmert in neuen Farben. Die Energie, die sie umgibt, lässt Raum und Zeit vibrieren. Haien steht auf der Brücke und blickt auf die Erde, sein Heimatplanet. Sieht klein aus von hier oben, aber es spürt Millionen von Bewusstsein dort unten. Menschen, die erwacht sind. Menschen, die jetzt hören können. Willkommen zu Haus, Kommandant, sagt Jimin Lies. Auch sie ist verändert. Augen sehen. Dinge, die normal Menschen nicht sehen können. Admiral Kyungsu empfängt sie persönlich. Sein Flot war bereit für den Krieg. Aber das ist nicht mein Tag.
Die Meridian ist zurück. Ihr Krüller BT, HFY, sagt der Admiral mit zitternder Stimme. Wir dachten, ihr wart tot. Wären wir auch, antwortet HFY mit einem Lächeln. Aber der Tod war nur ein Umweg. Die Nachricht ihrer Rückkehr verbreitet sich schneller als das Licht. Nicht über Radio oder Computer, durch das Bewusstsein selbst, von Geist zu Geist. Von Welt zu Welt dort auf dem Mars hört Dr. Junji die Botschaft und weint vor Freude. Im Centauri-System jubelt Captain Dongmin mit seiner Crew. Überall im menschlichen Raum feiern Menschen die Rückkehr ihrer Helden. Aber es ist mehr als nur ein Rückkehr. Es ist ein Geburt. Die Menschheit ist nicht mehr dieselbe Spezies. Die sie einmal war dort HFY sitzt in seinem Quartier und macht den letzten Logbekeintrag der Medien. Sein Worte sind ruhig, aber sie tragen die Kraft der Veränderung. Logbuch der Medien. Letzter Eintrag. Kommandant HFY, erheilt. In unspürt sein Crew sich herum, nicht physisch, sondern mit dem Hören. Sie sind für immer verbunden. Wir wären nicht dazu bestimmt, still zu sein. Das Universum wird uns jetzt hören. Sein Stimme tritt weiter als Jesuva. Nicht nur zu seiner Crew, sondern zu jedem Menschen. Im All, sie all hören sein Wort, sie all spüren die Wahrheit darin. Die Menschen flüstern nicht mehr in die Leer. Sie singen. Ihre Stimmen verinnern sich zu einem gewaltigen Chor, der durch den Quantenschaum holt. Schiff zu Schiff, Welt zu Welt, Geist zu Geist dort auf der Erde spürt ein kleines Mädchen die Stimmen anleichelt. Auf der Mars-Station schreit ein Wissenschaftler. Gleichungen, die das Universum nur erklären. In den intelligentsten Kolonien verstehen Menschen plötzlich Geheimnis, das sie ihnen verborgen wären. Das Kethmori-Kollektiv beobachtet diese Entwicklung mit Angst und Staunen. Ihr Jurelt Ordnung bröckelt. Die Menschen zeigen ihnen einen neuen Weg der Liebe statt der Kontrolle. Aufgestellt wurde im Rat der Elders. Wir haben ihn wohl, sagt er ruhig. Wir können dies neue Realität akzeptieren oder, wenn ihr hinweggespult werden, oder sich herausst wurden. Die Menschen sind so gefährlich, nein, antwortet Wafke. Sie sind so hoffnungsvoll. Und das macht uns Angst. Langsam, einer nach dem anderen, erkennen die Elders die Wahrheit. Die Menschen sind nicht die neuen Inhai. Sie sind etwas völlig Neues. Etwas besser ist dort Haien Dashwu, einst vergessen und totgeglaubt. Ist zerbruchs Wissens Weiseitelten geworden. Zwischen dem, was die Menschheit war, und dem, was sie wird, die Stern selbst scheinen zu suchen, als Millionen menschlicher Stimmen den Quantenkörper stärken. Das Universum vibriert mit einer neuen Musik. Der Musik der HFY dort die Menschen sind erwacht. Sie werden nie wieder stumm sein. Und im endlosen All beginnt eine neue Geschichte. Eine Geschichte von Wesen, die das unmöglich möglich machen. Wesen, die durch Liebe starker werden statt durch Macht. Das Flüstern ist zu Donner geworden. Und das ganze Universum hört sie dort end.